A todos y a todas, señora y señor copresidentes, señores ministros, señor secretario general, señoras y señores. Antes que nada quiero dar las gracias a las dos copresidencias y al secretario general por el intenso trabajo que han tenido que hacer para hacer posible este encuentro. Y, por supuesto, agradecer la presencia de los que han hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, muy en particular a todos los ministros de Asuntos Exteriores aquí presentes y a sus representantes. Es un gran placer dar la bienvenida un año más en Barcelona, cuya vocación mediterránea quedó consagrada en 1995, cuando celebramos aquí la conferencia euromediterránea. Esa conferencia marcó un antes y un después en la historia de los mecanismos de cooperación en el Mediterráneo. Y esta unión por el Mediterráneo es la consecuencia y heredera de aquel encuentro. El año que viene celebraremos los 25 años de esa conferencia. Indicador del camino que tenemos que seguir para profundizar en nuestra cooperación. Creo que para el año que viene deberíamos estar en condiciones de demostrar que verdaderamente la unión hace la fuerza y que somos capaces de utilizar el valor añadido que representa nuestra unión en la diversidad, pero también en la interdependencia. Una palabra que me gustaría subrayar. No se trata de independencias, sino de interdependencias, que es la única forma de hacer frente a los graves problemas que hoy afectan a nuestro común espacio mediterráneo. No me corresponde a mí dar una gran conferencia de apertura porque estoy aquí simplemente como la persona que representa al país que les acoge. Los verdaderos protagonistas son ustedes, yo también como ministro de Exteriores de España, pero los dos copresidentes y nuestro secretario general. Déjenme solamente que deje sobre la mesa telegráficamente los temas que nos ocupan y nos preocupan. La persistencia de conflictos bélicos y políticos, algunos profundamente enquistados entre países miembros de esta Unión, cada vez más cronificados, las diferencias económicas existentes entre las dos orillas, la gran disparidad de intercambios entre el norte y el sur por una parte y entre el sur y el propio sur por la otra, las recurrentes crisis que a veces llamamos migratorias pero que otras veces son de refugiados, con sus grandes derivadas de tipo humanitario, de seguridad, de expectativas socioeconómicas, de la promoción de empleo, la lucha contra el tráfico de personas, la amenaza terrorista, en la que no me voy a extender porque es de sobras conocida, los rebrotes de populismo y nacionalismo que están resquebrajando los valores de la mejor tradición mediterránea y, cómo no, los desafíos medioambientales, cambio climático, del que esta conferencia ha celebrado un interesantísimo encuentro con la sociedad civil y que ha producido una comunicación de enorme interés. Muchas gracias, secretario general, por organizarlo y también a todos los participantes. El lema que hemos escogido es allanar el camino a seguir y eso nos invita a una reflexión conjunta sobre el futuro de esta Unión, en la que no me voy a extender más que para decir que creo que es la herramienta más apropiada para crear sinergias entre las distintas iniciativas regionales y subregionales.
que no podemos estar inventando el Mediterráneo cada año. El Mediterráneo está ahí, no hay que reinventarlo. Lo que tenemos que hacer es utilizar los instrumentos que tenemos y no inventar un instrumento nuevo antes de haber usado el que diseñamos en nuestro anterior encuentro. Hay que implicar seriamente a los ribereños del Mediterráneo en este mundo hiperglobalizado, y sería una ceguera pensar que lo que pasa más allá de los bordes de este mar no nos afecta. Necesitamos una mayor integración sur-sur. Seguimos trabajando en compartimientos estancos. Creo que en ese sentido la Unión Europea puede contribuir con lo que ha significado este histórico proceso de integración. Nada más, en palabras simplemente seminales para participar en este encuentro. Créanme que estoy muy satisfecho de recibirles otra vez en mi tierra, en Barcelona, en Cataluña, en España. Déjenme acabar con algunas citas de las que no me voy a apropiar. Voy a citar quien las ha hecho. Bishakader dijo que el Mediterráneo es demasiado largo. Entre Algeciras y Estambul es demasiado largo para unir y demasiado estrecho entre Lampedusa y Túnez para separar. También ha dicho, creo que fue David Abulafia, que ese mar que tantas veces ha unido a los tres continentes parece hoy más bien una frontera que los separa. Y creo que es responsabilidad de todos los que estamos aquí. Quiero saludar y agradecer el esfuerzo que ha hecho la alta representante para la política exterior de la Unión Europea. Responsabilidad de conseguir que no se puedan seguir diciendo cosas así, aunque sean hermosas. Demasiado largo para unir, demasiado estrecho para separar. Aunque sean poéticamente hermosas, deberíamos hacer que no fueran verdaderas en la realidad. Y por eso esta es mía. Acabo con otra cita diciendo que no podemos permitir que la historia diga que el euromediterranismo era demasiado importante para haberlo dejado solo en manos de los euromediterráneos. Espero que esta no sea la herencia histórica que dejemos, sino todo lo contrario. Para eso estamos aquí, por eso agradezco su presencia, les doy la bienvenida y nos deseamos mutuamente fructífero trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep, Ayman, Nasser, dear friends. Thank you all, first of all, for being here, and thank you for welcoming us in this beautiful land again. Allow me to start by reaffirming our common, strongest condemnation for any form of anti-Semitism and any form of hate and violence against any religion in a day like today. The terrible attack against the synagogue that happened yesterday in Germany concerns obviously first and foremost us Europeans, as we obviously have to be much more effective in preventing and contrasting anti-Semitism, as we also have to do against Islamophobia. But this work concerns not only us Europeans, it concerns us all across the region as we host a diversity of identities in each of our countries. And as we have diverse societies, where everyone needs to feel safe and respected, no matter if Jew, Muslim, Christian or non-believer, we have this common responsibility of making every of our citizens safe. One of the reasons why we gather here together is exactly because we know that we are all facing challenges that require bridges to be built, forces to be joined, and we all know that what unites us beyond every difference is much stronger, far more important than any of this distance that we can measure. We are one around the Mediterranean as a community, and I think we share some common challenges and also some common answers that can be found. So I'm really glad for this opportunity to be with you today. And I'm glad to be here again as one of the final commitments of my mandate, and to be here with Josep, that today
obviously host us here as the Spanish Foreign Minister, but also he's the one that in exactly 3 weeks from now will take over the responsibility and the pleasure of being the High Representative of the European Union. And personally, let me say that with him, not only the European foreign and security policy, but also this forum will be in excellent hands. So I want to thank him twice. First of all, as our gracious host in his land, Barcelona, Catalonia, Spain, but also as the one that will have, as I said, the pleasure and the responsibility to succeed me in this wonderful job that I have had the pleasure of sharing with you today. I am sure that the good work we've done in the forum will continue and will be something on which you could build. I remember very well that when I became High Representative exactly 5 years ago, this forum hadn't met for 6 years. And it was a huge paradox to me as European, not only as a Mediterranean, that in times when we all faced similar challenges, regional cooperation was simply not on the agenda around this sea that unites and divides at the same time. We can all see that our common region today is still facing many of the challenges it was facing 5 years ago. Too many crises are still open. Syria is facing yet another escalation of violence with consequences that we believe will be extremely negative for all of us. And this is why we ask for this military intervention in the northeast of Syria to immediately stop. In Libya, the political process has been halted once again by this year's new military offensive, and the two-state solution continues to be eroded on the ground. And these are only some of the hotspots that we all share around this wonderful sea. But many things have also improved, from the economic situation to the territorial defeat of Daesh, from the Balkans' progress towards the European Union to the sharp reduction in the number of people who die in the Mediterranean, even if even one is too much. So the work of these years, I believe, has not been in vain. In fact, the reason for investing in the Union of the Mediterranean are even stronger today. And I'm proud that in these 5 years we have truly revitalized this format, meeting 4 times at our level and with continuous meetings at technical level that have prepared the ground for practical work to be carried out. The first reason is that we share many of the same interests beyond all political, ethnic or religious divides. Earlier today we've met to discuss climate change, and this is a perfect example. We all realize that the impact of global warming and pollution on our region is real, and we can only tackle it together, working across border on a regional level. The same is true when we look at the aspirations of our people on both shores of the sea. There is an immense human and economic potential in our region, and cross-border cooperation can very often unleash this potential. A new route to export our traditional products, a new opportunity to study abroad, an international research program to put together the best experts in a specific field. We have over 50 projects operating under the Union for the Mediterranean label, ranging from environment to transport, from energy to water. We recently had a very successful meeting of Syrian officials and heading the civil protection agencies, for instance, while in a few weeks there will be a similar meeting on research and innovation. We are currently working to prepare ministerial meetings in 3 crucial sectors, such as the blue economy, trade and environment. And these are very tangible examples of what results this union can deliver. But it is also a second reason why we decided to revitalize the Union for the Mediterranean in times of regional turmoil. While crises can build up and escalate very quickly, building trust and understanding requires time. It requires regular opportunities to meet and to exchange, but also to cooperate on issues of common interest. In a moment of regional confrontation like ours, and not only regional, unfortunately, it is even more important to explore new channels for dialogue and to build a space for cooperation, even if only on limited specific issues. Of course, this is not the only format and the only investment
we have made in regional cooperation. You know that during these years we've also gathered for the first time ever the first summit of the Arab League and the European Union, something I'm very proud of, and I want to acknowledge here and commend the work that we've done together with the Arab League. We have worked with the Arab League and the African Union, always in the framework provided with the United Nations. We have invested in quartets and contact groups. We've always tried to create a multilateral framework where there was confrontation and mistrust. We not always succeeded, but we always tried, and we always created better conditions than the ones existing before. At the same time, the Union for the Mediterranean is quite unique. No other format brings together all of us. No other format allows for a discussion on practical issues beyond all ideological divides. This is my last ministerial meeting for this format of the Union for the Mediterranean, but my hope and my advice is for this work to continue and make good use of this forum. That is an instrument. It's not going to solve all the problems of this region or of the world, but giving this up, I think, would be a waste. We have a roadmap that has given us guidance for the past years and the coming one, but which will need to be updated as the world around us changes. So, as I said, I know that I leave you in very good hands. And let me also here thank Jordan and the Secretariat for the excellent cooperation we have had in these years, and also for the friendship we have built. As you have said in the European Parliament a few days ago, Josep, we cannot be multilateral alone. The only way to do it is to invest in partnerships and friendships, and most importantly, to invest in the strength of your friends, of your neighbours, of your partners. And I believe this is exactly what we're doing here. The Union for the Mediterranean is somehow an investment in multilateralism and regional cooperation. It is an open channel among governments that may not always share the same views, and I understand this is quite an understatement, but share the same region, and if there is one thing you cannot change, is geography, and many of the same interests. It is a space for dialogue in times when unilateralism too often prevails. So I believe that today we need spaces and channels like this one more than ever. The need for the Union for the Mediterranean has never been stronger, and I'm sure we will make the most out of it. Thank you. I'll be speaking in Arabic, so if you need to. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، فيدريكا، جوزيف، ناصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعزم وتصميم على تسريع وتيرة عملنا المشترك المستهدف البناء على ما يربط إقليمنا المتوسطي الواحدة من جسور التواصل التاريخي، نلتقي اليوم في منتدانا الإقليمي الرابع للاتحاد من أجل المتوسط. تاريخنا مشترك، راهننا يواجه تحديات مشتركة، ومستقبلنا يعد بفرص كبيرة، وتزداد قدرتنا على تجاوز التحديات والإفادة من وعد المستقبل إن كرسنا عملنا الجماعي في إطاره التعددي الذي يعظم الجوامع ويحترم الفروقات ويؤكد قيمنا الإنسانية المشتركة ويتمسك بالشرعية الدولية وقوانينها. ويسرني أن أكون معكما وبينكما فيدريكا وجوزيف. أشكرك فيدريكا على النموذج الذي قدمتيه في تعزيز العمل متعدد الأطراف وتجدير التعاون نهجا خلال سنوات عملك ممثلا أعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وشريكا في رئاسة المنتدى. وأبارك لك جوزيف مهناتك الجديدة، وأتطلع للعمل معك صديقي العزيز على تعزيز شراكتنا الضرورة والبناء على ما حققته من إنجازات وما كرسته من عمل مؤسساتي ركيزته قيمنا المشتركة وسعينا لتحقيق أمن منطقتنا واستقرارها ورخائها. وأهنئك أيضا لمناسبة عيد إسبانيا الوطني الذي يحل بعد يومين، متمنيا لكم مزيدا من الرخاء والازدهار. أصحاب المعالي والسعادة،
سعى منتدانا للإسهام في تعزيز التنمية البشرية وترسيخ التكامل الإقليمي، ويسير على طريق صحيحة إذ يركز في الفترة القادمة على تحقيق السلام وتعزيز ثقافة الحوار واحترام الآخر ورفض خطاب الكراهية والتمييز والتطرف بكل أشكاله، ويجعل من حفز التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة والشباب وإيجاد فرص العمل أولويات في المرحلة القادمة. هذه أهداف تفرضها مصالحنا المشتركة وهي حق لشعوبنا، لكن تحقيقها يتطلب حل الأزمات والصراعات التي تعصف بالشرق الأوسط تحديدا. لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية في ظل احتلال غاشم للدولة الفلسطينية، ولا يمكن إيجاد فرص العمل في دول أحالتها الأجندات الكبيرة والمطامع ساحات للصراعات الإقليمية والدولية على حساب شعوبها. ودحر خطاب الكراهية والمسخ الإرهابي سبيله إنهاء القهر وتحقيق المساواة وضمان حق الشعوب في الكرامة والمدرسة والعيادة. الاحتلال الإسرائيلي ظلم وشر وخرق واضح لكل القوانين الدولية. أمن المنطقة ومستقبل شعوبها كل شعوبها يتطلب أن يزول ليتحقق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين الذي يضمن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 4 حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وحده السلام العادل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يضمن أمن إسرائيل وحق كل شعوب المنطقة في مستقبل يسوده الأمل لليأس والرخاء للحرمان والطمأنينة للخوف. أما المستوطنات اللا شرعية والحصار اللا إنساني وضم الأراضي اللا قانوني ومحاولات تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية التي يكرس الوصي عليها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين كل إمكانيات المملكة لحمايتها والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، ويؤكد أنها يجب أن تبقى رمزا للسلام. ومحاولات تصفية الأونروا وخرق القانون الدولي فلن يؤدوا إلى إغراق المنطقة إلا في المزيد من الصراع والعنف. وفي سوريا أصحاب المعالي والسعادة أزمة يجب أن تنتهي. لا حل عسكريا للأزمة. مصالحنا وأمننا جميعا يستوجبون عملا فاعلا للتوصل لحل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويحمي حقوق أهلها ويحقق المصالحة الوطنية ويخلص سوريا من الإرهاب ويؤدي إلى خروج جميع القوات الأجنبية منها ويتيح ظروف عودة اللاجئين. وتشكيل اللجنة الدستورية خطوة نحو هذا الحل يجب توفير أسباب النجاح لها. واللاجئون ضحايا، يجب أن نتحمل جميعا مسؤولية توفير العيش الكريم لهم، وأن لا نجعل من ذلك مسؤولية تتحمل أعباءها الدول المضيفة مثل الأردن الذي فتح أبوابه لهم برحابة صدر رغم ظروف اقتصادية قاسية وحدها. نتابع بقلق شديد ما يجري في الشمال السوري، ونطالب الأشقاء في تركيا وقف الهجوم على الأراضي السورية فورا وحل جميع القضايا عبر الحوار ووفق القوانين الدولية. وسيبقى الأردن رافضا لأي انتقاص من سيادة سوريا، مدينا لأي عمل أو عدوان يهدد وحدة أراضيها وأمنها، يقوم بكل ما يستطيع بالتعاون مع المجتمع الدولي للتوصل لحل سياسي يقبله السوريون. حل الأزمة هو السبيل لضمان أمن سوريا وضمان أمن جوارها، ويجب احترام أمن سوريا وأمن تركيا وأمن كل دول المنطقة، لأننا أمننا جميعا مترابط يتأثر بعضه ببعض. ضروري أيضا إنهاء الأزمة في ليبيا لتنتهي معاناة الليبيين، وحتى لا تستحيل ليبيا مرتعا جديدا للإرهاب الذي يهددنا جميعا. ولا بديل عن توافق سياسي لوقف الكارثة في اليمن. وأمن الخليج العربي ركيزة للأمن الدولي يتطلب خفض التصعيد عبر الحوار
ووقف الاعتداءات المدانة على أشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يضمن علاقات إقليمية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. الزملاء الأعزاء، الإرهاب عدو مشترك ندحره بهزيمته عسكريا وأمنيا وإنهاء الأزمات وبيئات اليأس التي يعتاش عليها، وفتح الآفاق السياسية والاقتصادية، ورفض ثقافة الكراهية التي يروج والتي لا تنتمي إلى حضارة أو دين. ونرى الإرهاب يتبدى أعمالا بشعة يوما بعد يوم. أحر التعازي بضحايا الهجوم الإرهابي على المعبد اليهودي في ألمانيا، ندينه كما أدن الهجوم على مسجد كرايست تشيرش في نيوزيلندا وعلى الكنيسة في أستراليا. ندين الإرهاب وثقافة الكراهية بكل أشكالهم ومهما كانت أسبابهم، لأنهم خطر علينا جميعا خارج إنسانيتنا المشتركة. وستبقى المملكة الأردنية الهاشمية شريكا يعتمد عليه في كل جهود محاربة الإرهاب والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز والتطرف أيا كان مصدره أو هدفه. منتدانا منبر هام من منابر العمل المتعدد الأطراف الذي يجب تقويته نهجا ثابتا في علاقاتنا الدولية، ولا بد من الاستمرار في توفير كل سبل النجاح له. خريطة الطريق التي كنا اعتمدنا في كانون الثاني 2017 عكست إرادتنا المشتركة في ذلك، تطويرها بما يحاكي المتغيرات وإعادة ترتيب أولوياتها ضرورة آمل أن نحققها قريبا. ثمة حاجة كذلك للنظر في توفير الأدوات المالية اللازمة لتنفيذ أفضل للمشاريع الإقليمية التي يتبناها الاتحاد. أشكر الحكومة الإسبانية على حسن الاستضافة، وأثمن جهد الأمانة العامة للاتحاد في تسيير أعمالنا، وسيستمر الأردن بوصفه رئيسا مشاركا ببذل كل جهد ممكن لتعزيز عملنا المشترك لما فيه خير شعوب المنطقة. أشكرك مرة أخرى فيدريكا، تشرفت لأن شاركتك رئاسة المنتدى على مدى السنوات الماضية، وأتمنى لك التوفيق في بداياتك الجديدة، وأهنئك أيضا جوزيف، وشكرا لك، وأتمنى لك التوفيق والنجاح في بداياتك الجديدة أيضا. شراكاتنا مستمرة، وشكرا لكم. Excellency Federica Mogherini, Your Excellency Minister SAFADI, and Your Excellency Josep BORRELL, Honorable Ministers and Heads of Delegations, distinguished ambassadors, ladies and gentlemen. Let me, before I start my formal presentation of the UFM activity throughout the year, join my dear co-presidency in condemning any act of violence against our sacred places, regardless of religion or belief, and join them in condemning the latest attack that took place in Germany this week. I'd like to welcome all of you to the 4th UFM Regional Forum and thank you for your participation. Indeed, your participation and active engagement has ensured, as you mentioned correctly, the regularity of this forum that is being held around the same time for the fourth consecutive years, which makes the UFM the main congregation for constructive discussion on regional Euro-Mediterranean integration. Your presence today marks a robust continuation and confirmation of the goals and objectives of the Barcelona process. It just happened, actually, that we are gathered today in the exact same hall where you, Minister Borrell, in 1995 witnessed the launching of the Barcelona process, in the exact same hall. And next year, in 2020, we'll be all together celebrating the 25th anniversary of that process. I'd like also to seize the opportunity to thank my co-presidency
and our co-presidency, Her Excellency, the HRVP Mogherini, and His Excellency Minister SAFADI, their devotion to regional cooperation have provided UFM with the utmost critical support we needed. But let me also take this opportunity to thank Mrs. Mogherini for all what she's done from the first day I took office until now in supporting our activities, our mission, and our drive for more regional integration. And I'm sure her enthusiasm in everything she engaged in will lead her to greater achievement in her future endeavors. Furthermore, I want to truly thank our host, Minister Josep Borrell, whose unwavering commitment to the Euro-Mediterranean cooperation have been of utmost importance to the UFM. And frankly, and I watched yesterday, and I want to congratulate him in public for an outstanding presentation during the hearing at the European Parliament on Monday. And as we all know, it's a foregone conclusion that he is going to be the next co-president with Minister Ayman al-Safadi of this prestigious gathering. A word of thanks and gratitude also to my dear friend Commissioner Hahn, who could not be with us today, but who will be greatly missed by the UFM for his diligent labors that have provided necessary support and guidance to our organization. Excellencies, the UFM and the Secretariat have managed to achieve several milestones since our meeting last year. This is not or should not be construed in any way as a boastful statement, but rather as a testament to your efforts and unyielding commitment to the goals and objective of the UFM. Allow me to just illustrate by giving you a few examples. Last year, Portugal hosted our conference, ministerial conference, UFM Ministerial Conference on Employment and Labor, where we managed as member state to give a new impetus to regional cooperation on social and economic integration. We witnessed also last year the adoption of a very ambitious UFM water agenda and its financial strategy in a region where 180 million are considered to be water poor today, and the number could reach 250 million in the next few years. We also developed a follow-up mechanism to the Cairo Declaration. They call it the Cairo Declaration on strengthening the role of women in society, but I call it the Cairo Declaration on women empowerment. We are setting the first ever peer review mechanism in the field of women empowerment in the region. Fourth, after an interruption, and you mentioned that, dear Federica Mogherini, after an interruption of more than 9 years, we held the third meeting of the Directors General of Civil Protection of the Member States in February 2019. The resumption of cooperation on this important field for the first time under the UFM umbrella is a strong testimony to our capacity as an organization to be a commonly accepted interlocutor in the region. 2019 was a remarkable year for our business development and employment activity. It saw several events to advance our agenda in social economy, digital economy, and we held the first UFM Business Forum for our member states. Furthermore, I need to mention that we have started to enhance regional cooperation not only at national level but also between regions and municipalities. And in April 2019, we joined forces with the largest cross-border cooperation initiative
implemented by the EU, namely the ENI CBC Med program, to foster deeper involvement of those Mediterranean regions and local authorities. On a similar note, we have increased our ability to create science policy interfaces to tackle urgent challenges in our region. In fact, this morning we organized a high-level event which stands as a testament in this regard. We gathered scientists, policymakers, and key experts to discuss groundbreaking findings of the first ever scientific assessment report on climate and environmental change at the regional level. Our Mediterranean is one of the main climate change hotspots in the world. It is indeed considered to be one of the most affected and endangered regions by this phenomena. We all know that the minimum threshold of average temperature increase of 1.5 degrees has already or is on the verge of being exceeded. These are just a few examples, ladies and gentlemen, of what the UFM, with the support of the co-presidency, has been able to do in terms of catalyzing regional efforts towards effective action and tangible results on the ground. Next year, and this was mentioned also, we will continue strengthening our action in this direction, and under your leadership, we plan to organize several sectorial ministerial, namely on blue economy, on the environment and climate change, but also potentially on trade and industrial cooperation, transport, and sustainable urban development. So many fields on which we can work together to better the life of our citizens. Excellency, the UFM has also been actively engaged under your guidance in a process of enhancing its capacity for action by increasing internal transparency and governance. Following your adoption of a reform of the UFM label last year, we have implemented new monitoring tools, including the potential discontinuation of the label of projects that have experienced structural implementation problems, to give more credibility to the project that we are labeling, supporting, and promoting at the regional and international level. Moreover, we have taken several actions to implement the major administrative reform package that you also adopted, including the setting up of an oversight committee as well as a whistle-blowing mechanism. Such reforms have enhanced the credibility of your Secretariat, making the UFM a partner of choice for several institutions. We count today on strong partnership with the Swedish International Development Agency, SIDA, the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, BMZ, of course, through its Corporation for International Cooperation, GIZ, and also with the European Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises. Not to forget, of course, the invaluable contribution of the European Commission to our budget. More frameworks of cooperation are currently under negotiation, notably with the renewal of our partnership agreement with the government of Norway and also with France and Spain. Furthermore, your Secretariat has also continued to strengthen institutional relations with organizations active in the Euro-Mediterranean area. Of course, on top of those, the Arab League, or the League of Arab States, but also with the Anna Lindh Foundation and the Parliamentary Assembly of the UFM and the Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly, among so many others that we work with. And with your support and blessing, we will host the first ever summit of these institutions bound to the objectives of the Barcelona process on the occasion of the 25th anniversary next year,
in view of further coordinating actions and reducing duplication. On a global level, the UFM also is working hand in hand with the UN system and its specialized agency, and more specifically with the UNDP program when it comes to climate change. Honorable Minister and heads of delegation, the above-mentioned developments would not have been possible without your support, the very same one that enabled the adoption of the UFM Roadmap of Action or for Action in January 2017, signaling your aspirations for stronger UFM cooperation and giving a new impetus to the UFM Secretariat. We look forward to receiving your guidance on our priorities and action for the years to come. Such exchange will not only pave the way for mere celebration on the eve of the 25th anniversary of the Barcelona process, but also to initiate a reflection on a course of action over the coming years that lives up to all the aspirations embodied in its declaration. Only through your unwavering commitment we can navigate the high tides of a volatile regional context that you mentioned in your previous speech towards a more stable, prosperous and developed Euro-Mediterranean for all of us. Thank you very much. I think I'll play the role of the Master of Ceremonies here. I believe that this concludes the opening session. We can now move to the family photo, if I understand it right, and then we start with the ministerial interventions over lunch, so you will be also feeded food for thought and for the body. So we take a short break for the family photo and we reconvene for the lunch immediately.